Cyber come. Right now, my talent. And upon baby need with them. Welcome back to another video, live and direct in Pakau, in North Bank, right at the moment. Simply the way my youth is here and cyber camera behind the camera right now. We will show you good movement, beautiful movement right now in Pakau. Pakau Salum. Right now, we got to show you the villagers and the alcalo of the village, the leaders of the village. As we said, Nice Gambia, we are the best, we lead and others follow. We anywhere in the part of the Gambia, we will try to show you beautiful videos because we are the only YouTubers right now just visit the villagers to know their problems in case if we are out there, you can support them, help them. So you will see the movement in village, in Pakau village right now in North Bank. I'm not far away from Juffureh, 2 kilometers from here to Juffureh. And so we will visit them to know their problems right now. Sambandao is here with me, the tour guide of Nice Gambia in North Bank. I will show you around Pakau Salam. Pakau Salam. It's a good village, you know. Voice up. Old village. It's an old village, yeah? Yeah, old village. Yeah, so beautiful movement right now. There is two Pakau, Pakau Njogu and Pakau Salum. So right now we are in Pakau Salum. Pakau Salum. So we're going to show them rise movement because we see that the villagers themselves, they are united. You can show them, they are gathering together in a unity, one love, one heart. And then you can see the youth of the village also unite, sit in one place near the mosque over here. You can show them there. Right now you can see the villagers down there. You can see everybody smiling. Unification is the power. And you can see the younger one, the children also gathered together playing football. In America they call it soccer, but the British call it footballs. Sintokato. And then right now, and then it's a village of a Wolof, but with different kind of tribe. Cereals, the Vulas, the Mandinkas mixed up over here. That's why we say Gambia, we are one people. And then you can see the street light right now in the village. And then but we will sit with the alcalo and the leaders of the community. And then we will visit the local tap that they are using right now in the village. So stay tuned. I saw something that shocked me, man. I saw something that shocked me. Yeah, right. You see what is going on? That's why I say we're gonna visit the women's, the local tap there, the local pump. Yep, yeah, around. And let's wait for the shoot. Let's wait for the shoot. We wait for the shoot. Check we go. Kung may Rivaldo hamo Messi la. And so Fati na kofa. So jërëjëf Jeff boy si boy nang jamban again boy. Football bi sa kaw sa kanam Gambian flag bi because right now dañoo jëkka visit jigéen yi fale and then from there you visit Gori Mr. Tibata mu ngi toog fale and then this thing shocks me. Yeah, it shocks me same way. Gambian women going through this. Yeah, right now. So my people, before I would get further there, I don't know what is their problem because I see them gather. So make a financial support, make a support. It really means it's water. It's water. Water is number one problem of countryside. Definitely. Yeah. Definitely. Wow. Sure, we got to that donkey cart. Yeah, the donkey cart. You see, people are. You see, so come around, pa, side. You know, they are push and pull to see who gonna be force fight the water here, which is not show soundly. Right now, everybody is. So let's go closer. That's the donkey cart right here. Yeah, that's a woman fighting on the water, right? Wow, smile, boy. So right, can you see the humans are push and pull to get the water right? Because it took them 5 minutes when pumping the water right.
right now. Mayan talent. Ana pombe bini do them. Do them. At 3 good years it does not work. I think the reason why they are pushing pulling them. Some women don't want to join the queue. Yeah. You see, which is so silent. Which is so nice, my people. Support cyber your sock. Sure, right now, what do you have to say to our subscribers, to our followers? Okay, all right. So, look, child, what I want to say, for me, I always experience these things, because I visited a lot of villages around the Gambia, almost close to about 50 villages that I visited in the Gambia, in the countryside, So, they always encounter these problems when it comes to in terms of water, But I think we will visit the Alcalo, and we will go to, and we'll see some of the elders and see. I know water monka is #1 problem, So let them just wow. Please, I am asking a financial support to these people. Okay, don't. It doesn't need you to give them the money. Just they have the tap already. The only thing that you need to do is to buy pipes. Then put a water tank, exactly, and buy the machine, and then water will be distributed in all part of the. Look at the way that woman is looking at you. Wow. Okay. So we visit the leaders of the community, and then we have a chat with them. Well, before we go further, we can ask them one of or two women who will tell them their problem and the reason why they are making push and pull right at the moment here. And then nanga def nak no tuda man Adam Ndong Ndong wa Pakau Salum wa gis na ne am ndox jafe-jafe la ku nekk jigéen yëpp a génn si di root waaye da nga gis ne ñu bari ñu ngi puusan poul yéen a ngi xëccante si affaire root bi mun nga ma wax reason bu tax yéen a ngi xëccante si affaire ndox bi ndax dafa difficult waaw ñun ndox suñ jafe-jafe la waaw ndox mooy suñ jafe-jafe bu njëkk ñun amuñ ndox gis nga dañ dee root fii ba guddi lampe bi ngeen di gis nii mooy lampe bi waaw ñàkkam ndox moo tax ñu defal ñu ko ndax ñun jigéen ñi dañ dee nekk fii di root ba boori fukki waxtu ak ñaar si guddi benn waxtu 12 am si guddi waaw yéen a ngi wala root ba benn waxtu loolu moo tax ñu indil ñu ñaan ñu may ñu lampe bi ndox mooy suñ jafe-jafe bu njëkk waaw so yéen lan ngeen soxla si affaire yi wàllu ndox da ngeen soxla bool wala da ngeen soxla like nit ku leen xamante ne daf leen di dimbale koñ bu nekk mu am ndox pour yéen yëpp ngeen noppale ko waaw soxla nañ yëpp daal soxla nañ bool buñ amee bool da ngaa gis ne dañu mën a am ay fi naka la pompe koñ bu nekk mu am pompe waaw am nañ fi nag bool waaye bool ñaata kaabi la moo fi nekk pour ñu xam ñaata pompe lañ leen gaay ko leen bëgg a dimbale mu xam ñaata pompe lam leen di dimbale fi ñu toll nii fu mu nekk nii suñu amee maanaam fukki pompe mooy ten waaw suñu amee fukki pompe loolu dinañu mën a dimbale ndax nit ñi bari nañ nit ñi bari nañ moom waaw ñu ngi xëccante waaw ñun daal lu ñu ni mën a dimbale nañu dimbale amuñ ndox da ngay gis ne ñun amuñ ndox amuñ marché emballage itam suñ ko mënee am because affaire yi wér gu yaram bi suñ problème fii benn lopitaan nekkul fi jigéen ñi dañ dee biir suñ nekkee bu ñu waree am doom ñaare pour bala nga am sare bu la jëlee fi yóbbu la sa health center bi Albreda ñaare da nga dee am doom si yoon bi waaw daf dee lor sa ay am na saret ngeen dee jël ak yooyu noonu pour yóbbu am ku feebar ma ne saret ngeen dee jël pour dem waaw saret lañ dee jël saret lañ dee jël pour war a dem matu ji waaw pour léebo waaw yow loo tam loo am pour wax si wàllu seen root bi ak seen jafe-jafe dëkk bi xanaa ñàkk ndox gu métti gi rek baax bi ñàkk ndox gu métti gi rek moo ñu jàpp moo leen jàpp ak coono bi waaw léegi moom bu soobee yàlla tam yàlla dimbale yàlla tam mu ñëw yàlla mu may leen dimbal fii pour yéen tam yéen yëpp ngeen mun a noppale ko so we can visit the elders of the community and then we hear what they're gonna say and right moving further big up to my friend there Simon Silva Sled Torres, that's my star, my football star, right? A childhood friend from way back. So we got to see the elders of the community and Mr. Diba Wright. I'm the greatest farmer right here in the Gambia or in North Bank. Assalamu alaikum. Uncle nuyu naa leen bu baax a baax. Jaama rek nice Gambia leen sesi na ngeen def yes.
Right, here are the leaders of the community, and then we have Mr. Diba that will tell us the hardship of this village here, and then from there we will pass the mic to the leaders of the community, and then they will also tell us what they are lack of in this village. Mr. Diba, once again, you can greet the four corners of the world, and then let us know more about this village here. Thank you very much, and good morning to all viewers. I am Mr. Diba. Of course, this is another big community. I also come from this community. The Alcalo is my relative, is my uncle, and you see we have the elderly people also sitting down. Others have other errands to attend to. So Alhamdulillah, this is Pakau Salum, or commonly known as Pakau Penku. It is a very old village, but it's almost, I think it has almost 2,000 people around, not less than 2,000 people. So it's a large community. And as you have witnessed, what you have seen today is a testimony that there is acute shortage of water supply for this community. They have an institution, a school around. Maybe, I mean, you must have seen it somewhere. The drone must have done that last evening for you. We have also a very big mosque here. And you see, in Islam, you cannot do away with water. No one can do away with water. It is a necessity. And this community, as you have seen now, you see, at the well, you have two pumps at the well. One is broken, the other one is functional. And you can see, the queue that has taken place. Even donkeys are coming around to fetch water for different households. For different houses. That is the ox cart that has just left here. You know, driven by a donkey. They have come to get some water for different households. How far are they from the well? Could be 200 meters, 300 meters, 400 meters away from the well. And that demonstrates that definitely there is need for more water supply. You can see the women around. The children are also around. And wherever they go, they need water. So it is apparently clear that we can ask for good pipe waterborne. I mean water. Sorry. You see, so it is indeed a necessity for us to ask for people, for philanthropists who can come and then help us with a borehole if necessary, or any other mechanism that can fasten, you see, access to water. You see, I see how energetic you would need, or how much energy would you need to fill, you see, a bucket of 20 liters. All of us have witnessed that. I've been asking some women here, and the first lady the first woman that talked, she was telling me the hardship of the village. Like some pregnant women, when they're about to deliver, they have to take a donkey car from here to Juffureh or Albreda, to the health center. To the health center, which gives them so tough time sometimes. They cannot use a motorbike from here to carry a pregnant woman to take him to a hospital, to the health center. What do you have to say on that, right? Well, communication is important in any community. You see, and it is risky, very risky, even for a young man to ride a bicycle on this rough road. More so a motor bicycle carrying somebody who is sick, not even pregnant, but anybody who is sick cannot see properly on a motor bicycle. So it is risky for anybody to carry a pregnant woman on a motor bicycle. I mean, no law can allow that. You see, no society also would want that to happen. So if, and not
Only if. That is what the reality is. You see, Pakau Salum is almost 2.5 kilometers from Albreda. From Albreda, it's more than 2.5 kilometers, or exactly 2.5 kilometers. So if somebody is sick here and needs treatment, and it is late hours, or even at the moment, who can take that person to the nearest health center, which is about 2.5 kilometers away? If the person is really sick and needs urgent treatment, what can happen? Fatal. That's very fatal. And nobody would want that in your area. Nobody would love that in your own community. So that is something that is worth looking into, and would definitely need urgent treatment and urgent assistance, whoever can in this world. You have a lot of philanthropists who can do that. And I think an ox cart cannot solve that problem. You see, if you ride into rough roads, definitely that is convenient. So what can be convenient and save life is if they can have a vehicle. A vehicle. Yeah. Yes, a vehicle that can house maybe the patient comfortably. 2 or 3 or more passenger vehicle should be able to serve that need or that purpose. There can be safety, and it is more reliable, and it can reach any health center as in the quickest possible time, so that can save their lives. So it is indeed definitely a necessity for quick access to health centers. So communication is key. Water supply is also key. 75% of the body is water. Only 25% is blood. So where can we get that water? If they don't have the correct supply of water, very quick and fast water supply, it retards progress in our lives. And this is key, and we will all try by all means to send this to people. Everybody who is seeing this and can help, please help Pakau Salum. It is a community that deserves communication, that deserves such facilities, especially water, and any other activity that the women are engaged in. We have vegetable gardening, which is key. They may not even tell you some of these things, but how many of them now can save money if they are encouraged to be doing vegetable gardening? You see, so the women do not have much to do during the dry season. What about in the rainy season, when you don't have enough water supply for yourself, and you don't have groundnut seeds as well to embark on farming? I have just come from a farm, which is almost going to be ripe in the next weeks. What about if they are sitting down here and they have, you see, enough land? What do they need? Farming implements. Okay, seeds. And then they go ahead and then do what is supposed to be done. So I think they deserve to be helped. It is a community. And Pakau now is cosmopolitan. How many people are here? If you are talking about 2,000 votes, 2,000 lives in a community, those community members can definitely feed themselves through agriculture, through horticulture, through animal husbandry. These are sheep. How can we encourage them to be able to rear sheep? How about local chicks? You see, how many of us have local chicks in our compounds? But how can we reach them and then teach them the quickest and fastest methods of rearing chicks and selling them and getting as much money as possible to support their livelihood? So all these are around. Pakau is definitely rich. The land is rich, it is fertile. You see, we have enough manpower, but manpower doesn't mean that you can go physically and do things. It must be supported by materials, farming implements, modern farming implements, and animals that can support, so that the children can help their parents. The youth also, sitting down, can also benefit a lot. No youth would want to sit down if you have got farming implements and the rain starts. They will all go to farm.
And when they all go to farm, they can all get their livelihood and make the Gambia, make the community quite fruitful and easy to live with, or to live in rather. On that note, I think if you have, yes, one or two elderly people or elderly men and some women, hear their voice and we translate what they want to say. You see, into English. Lu ma doon wax rek mooy yéen kilifa ngeen gis nañ fii li nga xam ne suñ ko gisee itam mënaguñ si dara waaye ñu jaay luñ fa gis jigéen ñi bëgg nañ ndox benn jigéen nekkut fii koo xam ne doo soxla ñeent fukki litre ndox o juróom fukki litre ndox sa biir kër xale yaa ngi fi góor yaa ngi fi te ndox ngay toggee te ndox ngay naan te jigéen ñi ñoom seen farata dafa bari torop si affaire yi ndox am nañ fi juma loolu wax nañ ko am nañ fi école loolu wax nañ ko léegi su fekkee ne nag ndox bi doy si pompe bi nga xam ne ñaar la woon léegi benn loxo rek may dox te su fekkee ne gis nañ ne pompe yi ñu ngi fi sax pompe yooyu lu leen di may ndox mooy sola la wax fu mu nekk nii nag su fekkee naaj amul sola du dox moo tax pompe ba nga ndële waaye guttu yi la taaje fële yàgg nañ faa taaju te pompe bu ubbiwut sola nag su fekkee ne doxul lan moo war a dox mooy pompe yi nga xam ne pompe loxo lañ waaye suñu amoon lifin yoo xam ne sola moo koy doxal pompe yoo xam ne sola moo koy doxal te sola bi dina gaaw ndi ko lii du am mbaa ñu am pompe boo xam ne loolu générateur moo koy doxal mun nañoo jël côté jënd générateur vidis yi mun nañoo am générateur boo xam ne ndox moom ne ko égal guddi na ko mun a égal bëccëg waaye loolu amul soo luñ mun a def mooy ñu dëgg yéen seen kaddu kilifa yi fi toog ñu am jigéen ñoo xam ne tam lu nekk si ñoom ñoo ko gën a xam waaye ñun luñ mun a seeda mooy ne ñëw nañ fii te gis nañ ne ndox moom problème la Pakau Saloum waaw ñu seen ñaan nag ndimbal ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew du ñu gis parce que bii live la lu fi nit gis tam gite ngaas la lii ñoo la ko gisal seen boppa ñun dañ fi nekk pour woon leen ne lii jafe-jafe la te duñ si fent duñ si tàppale kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm waa dëkk bi nag seen kàddoo gu all right, so we just going to take a few words from either one of the elders in the community. Yeah. So so fekkee mu nga ñu wax tuuti yow tam mbirum waaw dëkk bi ak lan moo nekk seen jafe-jafe waaw ñu ngi leen di nuyu te di leen di sargal te di leen di wax bismillah si Pakau Saloum te di leen xamal ne li mo di ba wax si anglais loolu yëpp dégg nañ ko te loolu mooy li fi nekk mooy suñu jafe-jafe fi mu ne nii sonn nañ si wàlli ndox lool luy suñu yitte la ndax am na ñoo xam ne dañuy takk sareet yi sax dem di rooti di ñëw si yeneen dëkk di ko fi isi te dëkk yi sore nañ suñ diggante ak Pakau Ndiogu 2 kilomètres la suñ diggante ak Albreda 3 kilomètres la te loolu yëpp dañ koy dem di ko rootaani di ñëw te dara defu ko mooy jafe-jafe ndox benn bii lay yaakaar benn loxo bi yàqu na benn loxo bi moo fi des comme ni ko Diba waxee dara manqué wu fi lii mooy suñ jafe-jafe jumaa bi mu tudd noonu itam ñu di ko wérale ne jumaa bi bés bu taw xamee sax duñ fa mën a julli ndax dafay concret bi dafay sedd duñ mën a julli si biir jumaa bi foofu suñ fa xamee ndimbal ñu ngi koy sàkku xaale bu baax a baax ndax coono ndox xam nañ ko si dëkk bi lool jafe-jafe ndox lool ak lamp dëkk bi itam guddi fay lëndëm te ñax mi fi ne nii ñax mi yëpp ñu ne ko ñoo ko gisandoor guddi nag ñax mi ni mel nii xanaa jamono bi pël Fuuta yi dañ jeex si dëkk yi waaye bu pël yi jeexutoon ñoo pël yi ñu jaxatoo si lifin si dëkk bi waaw ndax fi mu ne bu doon bukki yaa ngi xam ba tey booy romb fii bukki galal ndeg ñax mi te bu amee limir weer rek loolu yëpp dana nekk suñ ndimbal loolu yëpp ñu ngi koy sàkkuwaale waaye suñ problème bu gën a diis jaaxal ñu lool mooy ndox moom ak ndimbal buñ ci mun di xam ngóob jeex na waaw waxaat rek dana ko dégg léegi loolu daal suñ ko amee ndox suñ ko amee ba nga xam ne boo jógee rek dem xam ndox ñëw dem sangu dem toppatoo ji sa soxla xale yi mën a solu dem ci school bi seen uniforme tilim ñu fóotal leen danañ kontaan lool ñu ngi leen koy wax te di leen di wax bisimilah si Pakau Saloum sant nañ leen gërëm nañ leen yàlla moo ñu defal ndimbal li leen fi teewloo ba ngeen jox fi fekkee fi nii ndax li fi nekk yéen ko gisal seen bopp kenn gisalul leen ko
kon jërë ngeen jëf wasalaam. jumaa ji taxawal loolu rek jumaa ji itam. waaw suñ soxla la. jumaa ji moom suñ soxla la ndax dëkk jullit la. jàkkaarloo la kii. waaw dëkk jullit la jàkkaarloo la kii. dëkk jullit la. te jullit bu koy dégg bu koy jël. lu dul julli léegoo-léeg bu taw bi engagé julli duñ ko mën a def ndax yaa ngi toog xóoru ndox maa ngi wàcc ci suñ kaw loolu itam firnde la ci ñun ñu dëkkee ci dëkk bi waaw kilifa yi nag ñu ngi ñaan ndimbal ci ñi yaakaar ñu ñaan ndimbal lu ñu dimbale ci jumaa ji itam lu ñu ko jagalal waaw ndax dafay senn te xóoru te mbooloo ñoo fay dem ay junne ñoo fay toog loolu xóoru am ngeen fa pompe boo xamante ne amuñ pompe ne woo jumaa ji amul pompe waaw dëgg la waxee mu di ba ñaari junne nit ak lu topp ñoo ne ci dëkk bi ñaari junne nit nearly 2000 people living here waaw nit ñi bari nañ torop nit ñi bari nañ torop waaw te jumaa ji amul ndox suñu bëggee ndox fa ñu rang fii 1 hour 2 hours ñu soog a jël bidon yi demaat jigéen yi yóbbu ndox yi sa jumaa ja ñu soog a am fu ñuy jàppee di toppatoo suñu diine waaw lii yëpp nag wax dëgg yàlla suñu gàllankoor la ñu ngi ciy ñaan dimbal ñu ngi ñaan dimbal bu baax a baax a baax a baax a baax waaw na yàlla sottal nag amiin 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 waaw ñi koy jéem pour indi ko yal na leen yàlla defal jàmm waaye Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. You know, it's important, you know, to verify, to visit various communities, yeah, because if you don't visit various communities, you will not know their problems. Yeah, so as you know that I'm not shocked because I know I have visited a lot of communities in the Gambia, almost about 50 rural villages in the Gambia. Yeah, so number one problem that they have is water, and you can see here this place is even worse because you see the gallons that were run and women were in fact push and pulling over, you know, who's the one that's gonna fix us. So I think the number one priority that they have here is water. Nobody can live without water. As the uncle said, it is 75% of our body, you know, we need it, we cannot live without it. At least we can stay for 2-3 days without having food, but water, it is very, very key to our daily life. So I am inviting you, if you are down there and want to support these people, please don't contact me, don't contact any of Nice Gambia. We will leave a video, a number inside the video. Please contact that number and make sure you link them. Please subscribe, like it, and share it to your friends and family. Thank you and see you in the next video.